Right, the first one which we have the higher second ionization enthalpy. Right, another term for enthalpy. What is enthalpy? Enthalpy means energy. Energy. Right, enthalpy means energy. So second ionization enthalpy highest on which element? What should be answered? Huh? What should be answered? Ashina? Yes, oxygen. Because oxygen has lower first ionization effect than nitrogen. When we consider the second ionization, nitrogen has lower than the oxygen. So when we take all elements given here, barium, oxygen, carbon belongs to second period and the phosphorus are the third period. So third period elements are lower enthalpy than the second period. Therefore, we need to select answer from oxygen, barium, carbon. When we take all these three elements, so oxygen should be greater value than the carbon and barium. And the second one, how many completely filled orbitals are in p atoms? Yes. How many you know? Phosphorus. Follow that. Right, phosphorus. How many completely filled orbitals are in phosphorus atom at the excited state? Phosphorus, which element? When we take atomic number, phosphorus 15. So 1 is to completely filled, 2 is to completely filled, 2p6. There are 3 orbitals completely filled. After that, 1 is to 2 is to 2p6. Next, 3 is to completely filled. Can we take 3p3? 3p3, we can't take. Why? 3p3 partially filled. 3p3 has maximum unpaired electron. There is no any orbitals with 2 electrons. So 1s2 can be considered as 1, 2s2 1, 2p3, 2p6 3. So 5 orbitals and 3s, yes, another orbital, totally 6 orbitals completely filled. For the atom phosphorus, answer should be third one. A-level class is that one, no? Right, then we talk about the highest number of unpaired electrons. First ionization of the chromium. What is the chromium? Chromium last 2 orbitals, 3d5, 4s1. One give 3d3 electron. 3d5, 4s1. So after removing 4s1, now it has 3d5. So when we take chromium, chromium has 3d5 containing 5 unpaired electrons. And the second given, oxygen. Oxygen is 8 element, 1s2, 2s2, 2p, 2p4. So second ionization. After removing 2 electrons, it has 1s2, 2s2, 2p2. So how many unpaired electrons? We have 3p orbitals with 2 electrons. Now it has 2 electrons. They are maximum unpaired electrons. And the third one given vanadium. Vanadium is 23rd element. It has 3d3, 4s2. After removing electron from 4s2, it has 3d3, 4s1. How many unpaired electrons? We have 5 p2 with 3 electrons and 4s1. Unpaired electrons 4. And the fourth part, second ionization of manganese. Manganese is which element? Manganese for the 25th element. 25th element. So it has 3d5, 4s2. So after removing 2 electrons from 4s2, it has 3d5. Now you know 5 unpaired electrons. And the fifth one is third ionization of chromium. Again, chromium is 3d5, 4s1.
After removing 3 electrons, it has 1 3d3. So it has 3 electrons. So which two instances we have kept maximum unpaired letters? We have two answers. Yes, answer number 1 and answer number 4. 1 and 4 both having same unpaired. And the fourth one, valences of an element with 2s2 2p2. What is 2s2 2p2 element is? What is 2s2 2p2 element? That is 2s2 2p2. Before 2s2, what? Which objects we have? 1s2. 1s2. 1s2 में तो दो बार 2s2 अटेंड है. 2s2 2p2 का कितने बदले हैं? Right? 1s2 2s2 2p2. So which one? What is the element? What's the element? Carbon. What are the two valences of carbon? Carbon valences आपका 2 and 4. मी वो ICP के बाद तब पोलर केमिस्ट्री में चले उदाहरण टाइप वाला ये तीनों केमिस्ट्री तो ये देखो एक और बोल देना मैं तो मिक्स 25 पहला पॉइंट में मैं मिक्स कोई है ये जो करके मैं मिक्स right to number 1 which one has lowest polarization polarization proper considered for cations of anion और लेकिन हम मालूम किया है consider for cations of anion cations lower polarization अगर मना को रमा कितना now when the cation है large in size with lower charge has lower polarization. So which one is that? Iron. Calcium. Then 6 1 exothermic reaction. What is mean by exothermic? Which one has lowest polarization? Calcium 288. 3 energy levels. But 3 energy levels plus 2 charge. Sodium 28. Sodium plus has lower than calcium. Calcium plus charge is higher. And then when I take aluminum plus again 2 8. Still calcium plus is charge is higher. And then calcium. Right, 6 1. Which of the following species show exothermic reactions? What is exothermic? Energy releasing process. Energy releasing process. So when sodium becomes sodium plus, what is the process we call Ashwin? Sodium becomes sodium plus releasing an electron. That is what? First ionization. Always removing an electron from the atom. OIM is energy absorption process. Right? So it is endothermic, not exothermic. When we take second one, magnesium is metal. Tara kitte aganda. By one kitte by answer दिया अलग काम करो दिखलो तरा एक और टेस्ट करा अपारंत में बोलदान बे तने की अपारंत में पा नेम को टेस्ट करो नेम की को टेस्ट करो पर सेकंड का magnesium is what kind of it that is metal magnesium is metal giving an electron is possible for the metal is it possible giving an electron to magnesium is metal when we take metals all metals are immersed in sea of electrons. अब ये मान लीजिए sea of electron. Metal cations are immersed in sea of electrons. It has large number of electrons. So it's not possible. So second, gaining electron by magnesium is endothermic process. Plus value. Third one, all negative charge oxygen taken an extra electron. All negative charge taken another extra electron is possible. All negative.
Balik Taiwan dulu tuh. Di wasra nato kiela pak di kala malam mamula. Aku tak kerja ada. Dan kita kami back. Everyone back. Right. So what is negative charge? Iron cannot be taken easily without taking extra energy. So third one is also endothermic. Right. Second electron gain. Second, second electron gain energy of any element is always endothermic. Always endothermic. And the fourth one, what is fourth one? Fluorine is non-metal. Now it has 2p5 configuration. When the fluorine gets an extra electron, 2p5 goes to 2p6. 2p5 or 2p6. Which one is stable? 2p6. Stable means low energy. Right? 2p5 more energy with extra energy. So when it becomes stable, release extra amount of energy. So answer should be 4. What do you think about the fifth one, Kala? Fifth one, N3 minus goes to N2 minus plus electron. N3 minus what's configuration? N3 minus configuration? Attacker or number sending Netto one number search. Attacker 2p6. 2p6. Goes to 2p. Oh, electron is 2p5. Which one is stable? 2p6 or 2p5? 2p6 is stable. Stable means low energy. Low energy. Low energy becomes unstable with high energy. So high energy, extra energy absorption. Therefore, this one also absorption. Alright, look. People, you got the correct answer for the second one. Second one, are you? खाना शब्द है. खाना शब्द के लग समय बाप. Like child. ये लाखों बार क्लास करते हैं. बड़े चिपकाए. Are you ready? आप इधर से निकाल कौन विंडो. Only. Ada baik kali. Right, 7, 1. Mark pada ini tidak perlu pada. Kemana ini kan? Kemana lagi? Baik, kita akan kemana ini? Right, third one. HCOF2. Typical structure, no? Right, this is the structure. HCO. There are two F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total whispers 1, 2, 3, 4, 5 whispers, 3 bonds, 2 lone pairs. 3 bonds, 2 lone pairs, but P shape, as geometry, geometry there are three. Right, as incorrect statement regarding ionic compound. Incorrect statement regarding ionic compound. Ionic compounds conduct electricity. Fuse states correct. Ionic compounds conduct electricity. Only fuse state O. Fuse plus A plus. Can you give another term for fuse? Fuse molten. Molten. Yeah, no, they sentence का क्लिक करो तो कुछ या हरियाणा हरे भारतीय हरे एक रे रीजन क्लियर है और देखा क्यों ना ये लेकर प्रैक्टिस करता है then we also apply the instrument right diagram stable diagram enema stable मेरे को बड़ी enema stable करके दो इसी का याद कराइए यदि कोई बात करती बड़े तो कोई नहीं करती है मदद करती है कोई काटे मदद करती है बड़े तो करते हो तो ना लिख बात है ना इतना लिंक है तो बड़ा है एग्जाम पास कर चुके हैं ना ने कोई यूट्यूब चैनल या फिर हर
මොකක් හරි පත්තරේ TikTok එකක් කරලා නටලා හරි earn කරන්න බෑ. එතකොට වැඩ කරපියෝ nothing. දැන් තිබ්බා තියෙනවා. ඒ කට්ටියක් ඉන්නවා. මම ආනු ඉන්නවා. 10%ක් ළමයි ලංකාවේ ඒමයි ඉන්නවා. දැන් දුන්නා කියනවා. අට්ට ස්ටේබල්. තමන් ගන්න එක්සෑම් එකක් තමයි කියලා තියෙනවා කියලා. ඔගස්ට් මාසයේ මුලින්ම කිව්ව එක ඒකට සිලබස් එක කවර් කරගෙන 2000-2025 කම්පියුටර්ස් ටික අතර පස්තාව ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියරිටිකල් ප්‍රැක්ටිකල්ස් පේපර්ස් හැම දෙයක්ම කියලා ස්කූල් එකේ හැම දෙයක්ම ටෙස්ට් කරලා පට්ට ස්ටේබල් ළමයි නිසා මේ වෙනකොට ලංකාවේ හැබැයි ටෙස්ට් සීලා 100ට විතර ඉන්නවා කවුද මෙලෝ වැඩක් මොකද එලවටත් මෙලොවට විචාර කරන්න ඒක හැම අවුරුද්දම වෙනවා ප්‍රශ්නින් තුනා එන්නේ මේ percentage එක චරිත percentage එක වැඩි අනිවාර්ය වැඩි 22කට වඩා 20කට වැඩි දැන් 100 ගොඩක් වැඩි එන චොලින් ඉන්දියා එක්සම් කරලා කියලා මම දැන් කවුරුද නිවුස් එකට ක්ලිප් එකක් යනවා Facebook එකේ යුරෝපීය ක්ලිප් එකක් අම්මා කෙනෙක් ක්ලාස් කරලා අඬ කියනවා මාසෙක එක්සම් කරලා මාසයක් කරලා මගේ පුතාට ඩිප්‍රෙෂන් දෙන්නත් කරන් ඉන්නේ ඊට මාසයක් කල්පනා කරලා එක්සම් එකට පිළිගියේ ඒකේ විදිහට තමයි සිපා දැන් මම කියන්නේ නැහැ නමුත් මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕගොල්ලෝ එක්සම් එකක් තියෙනවා දන්නවනේ උදාහරණයක් අවදොදන්නේ ඕලේ කරච්චර මම ඒ ඕලේ කරගෙන අතරතුරම ඔයාලා එක්සම් එකක් අතරතුරම ස්කූල් එකේ ගිහින් එනවත් එක්කම දෙනවා 2028 classes class leave books මොනවද නොදෙන්නේ හැම දෙයක්ම දෙනවා right පිළිවෙලකට ගෑනුමෙකු විතරයි නොදෙන්නේ ඒක දෙනවා ලස්සන දෙනවා ෆොටෝ නලු මිලියන ෆොටෝස් දාලා දෙනවා කාටුන් සතු දාලා දෙනවා ඒකත් දෙන්නේ මගේ පන්තේ මම අඩු ගන්නවා එන්න ගැම්බිලි දෙන්න ගන්න එන්න ඔගේ ආයෙත් සම්මම හැබැයි ඒ දෙන්න ගන්න එක විතරයි බෞද්ධ ආකාරය ඉන්නේ මාස 5ක් 6ක් යනකොට ඊළඟ සෙට් එකේ වඩා එලා බලලා මට අම්මලා දුන්නත් දෙන්න කතා කරලා ලයිව් එකේ කඩේ ක්ලාස් කරනවා පස්සේ අම්මලා ඒකේ කතා කරනවා මාළු කමෙන්ට්ස් එකක් නෑ මගේ කඩේ ෆස්ට් එක මම කියලා තමයි කඩේ නැති කියලා ළමයි 10 ක්ලාස් එකේ හැබැයි ඔය 10 කේ 6ක් ඒක මොකක්ද තුනක් right ඉතිලා වැඩ කරනවා ඔළුව නෙවෙයි ඕනේ මොනවද දැන් මොකද පිටිච්ච මොළ වල ටිකක් පොඩි ඔළුව වැඩක් නැහැ ක්ලාස් එක ඔළුව කරන එක අන්න සිම්පල් පොට්ටයි නටන්න ඕනේ චුට්ටයි නටන්න ඕනේ ඔළුව කියලා මක් කරනවා ළමයි හරි මෙන්ටෝ ලේසි ළමයි වන්දන ශක්ත ලේසි පන්තියේ දෙපන් දෙනකොට ගන්නේ නැහැ මොකද ඒක කියලා අදාවර මොකද දෙන්නේ දාවේ දාන්න මොකද දෙන්නේ කියලා ඔළුව හදාගෙන මම පේපර්ස් දෙකක් කියනවා අවසර කරන්න තීරි නෝට් එකක් කියනවා කම්ප්ලීට් කරන්න මොකක්ද කරන නෝට් එක යුනිට් 2 කෙමිකල් බොන්ඩ්ස් ඒකේ ඔබවල හරිය එකක් තියෙනවා ඔයාලා සතිය පුරාම අමුචිවත් කරලා පෙන්නන්න තමයි මම ස්ටේටස් දාන්නේ මම බයලොජි ස්ටේටස් දාන්නේ මම ඉන්නවා ඔකේ මේ වල මම ඉන්නවා වල පෙන්නනවා ඔකේ විශ්ිතා ප්ලස් අර ගෲප් එකේ වැඩ දාන්න දැන් තුනේ මට දෙන්න පුළුවන් මම මේ වැඩේ නැහැ ඒක දිවේ පොතේ ලෝචන මම රැන්ක් එක ක්ලාස් කරන එක එන්නේ මාර්ක් එකක් දෙන්න ක්ලාස් දෙන්න ගෲප් එකක් දාලා දවස් ගානක් ටයිප් කර මම දාන්නේ පස්සේ මේ මට පිස්සු නෙවෙයි ඒ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරනවා ඔය වැඩ කරනවා 2020 ඔගස්ට් එක්සෑම් එක එනවා ආයි මොනවා කියවත් සුනාමිය උඩුරින් ගියා එක්සෑම් කරන්නේ ඒ වුණාට අපි කිව්වේ සුනාමිය ආව එක්සෑම් කරලා ඉතින් මේ පාර එක්සෑම් කරන්නේ නේද ඒකට එක්සෑම් ක්ලාස් වල ඉෂුව ගම කරනවා බෝඩ් දෙනවා අචේ බෝඩ් දෙනවා දැන් රෙගියුලරියා බෝඩ් දෙන්න හරියට ඇත්තටම මම නම් පර්සනල් කැප්ටි ගාවන්න දීගත්ත තීරණයක් මම පර්සනල් කැප්ටි මම අපේ පන්තිවල තමයි වැඩ කරන්නේ සමහර දවස් දෙකකට සැරයක් දාගන්න කරනවා වල විශ්වාස කරනවා ඔල්ලෝ ඉන්නවා දවස් දෙකකට සැරයක් දාන්න ගැන්නේ නැතු විමහාරයක් බා ඔය වෙලාවෙ මේ කරන්නේ මම අරුමිය මේකට ඉන්නේ ගැන්නේ ඇයි කමන්නේ තව WhatsApp ඩිසෙම්බර් ඉස්සෙල්ලා කොට තමන්ගේ රැන්ක් එකක් තමයි මොකද යුනිවර්සිටි මාස්ටර් කොල්ල බයෝඩග්‍රෑම් කොල්ල මෙඩිසින් දාන්නවා දන්න නිසා
they seem very good. Very good. We are thinking of a number. Come on, maybe put it on Kama. We are in a cool competition. If there is any plus cut for an American piece of work, Barkai Mandaka, Master Commander, who Mara who the Mara Parliament Police. If it plus Hannah Clappican and the interact them. The school principal, CEOs of principal community, and that's his person, other than that. Right? Obviously, full competitive contest. It's just fully capital running, heaven, and not the numbers. Unaya. And then Napara, I'm a bottle from unable to put on and me on me. That was the restaurant for a name. We will be on. They will well. Amma, if you put on a hand, if I want to think in that, Amma is up to you. Amma never support her. If you would cannot give it, very hard. Well, then Ashma campus में एक ओवर कर दो ही कराग्राम को के जब भी ना प्रैक्टिस कराना है एग्जाम में अगला प्रैक्टिस कराना है वो यार मैं इस स्टेटमेंट को रीड कर दूँगा हाईलाइट करना मैं मान लूँगा consequential be underline incorrect मार्क प्रैक्टिस करा incorrect ये क्लास के टाइम का व्यवस्था है and when we read the first statement you need to underline what fields and check whether they are online. Sorry, only or always. Are they in only or always? No. Therefore, we can take statement 1 as correct statement. And the second one, ionic compounds form ions in aqueous solutions when the solution is unsaturated. What is mean by the unsaturated? Unsaturated. Simple piano to the river. Piano coming like that. Last week, coming like them coming out of our medical theater. And going deeper. They are not. Lulu, they sit down. Policy and the Asabara. Mati. Don't you cut that? Mati can unsaturated. Ethiopian saturated. Now we got that thing. Now, how are the kids? Very good them oversaturated. Excess sugar remaining bottom of the cup. So I think here and there my unsaturated. Right, so ions form aqueous also can be taken as correct statement, but ions form in both saturated and unsaturated. The term is not important for this sentence. Third point, ionic properties increase the thermal decomposition in energy. What is that? Ionic properties increases thermal decomposition energy. Is it correct? Yes. When ionic properties increases, what are the 4 factors increases? Solubility, boiling points, melting points, thermal decomposition. Please go and check my note. And polarization power decreases ionic properties. More polarization, more covalent. More polarization, more covalent. Right, so polarization power decreases ionic properties, yes. Polarizability increases ionic properties? No. Polarizability depends on the size and charge of the anion. Large anion, large charge cause to increase covalent. So your correct statement is one. Dynamite 1, which of the following gas minimum bond angle? Ammonia, what's bond angle? Check the note. Ammonia, 107. BCl3, 120. Water, 104, 150. CF4,
Last week the table is last week table Western. Take the part one Western. Then is BCFT given under trigonal planar. Trigonal planar. What's what I am given? Trigonal planar and 120. Ammonia given under 4 whispers, 3 bonds, 1 lone pair. What's what I am given? 107. Check the note. And water given 4 whispers, 2 bonds, 2 lone pairs. What's going to happen? 104.0. CF4 also same as 4 whispers, 4 bonds, 0 lone pair, 109.0. SL61 octahedral. Octahedral, one level is 60. 360 divided by 6 is 60. So the lowest quadrant has a 1. 10-1. Answer should be second one. Right? Take the free mark for that. Over practice material. Answer should be second one. Right? 11th one. Incorrect. Underline one should be incorrect. The second underline one should be Dalton's theory. Elements are made out of extremely small, indivisible particles called atoms. Is it? Is it? Correct. All atoms of the given element are identical in mass and size, but the atoms of the one element are different from the atoms of all the other elements. Correct, because they have given conditions according to Dalton's theory. And the third one, atoms of one element cannot be changed. In atoms of the different elements by chemical reactions. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions. Yes, according to Dalton's atomic theory. Compounds are formed by union of 2 or more atoms of different elements. Is the simple numerical ratio? Yes. The last one, atom has separate particles. Is it correct? Yes, correct. But it's not explained by Dalton's as part. Electronic details of the given here represent the covalent properties. Covalent properties. More covalent, lower electronegativity difference. Lower electronegativity. Then take the electronegativity difference. Right? Go to the molecule given. Ca 2.5 minus 2.1. Here 0.4. Ba 3.5 minus 2.5. Here 1.0. And Da 3.0 minus 2.5. 0.5. And Ea reactant 3.4 minus 2.5. Answer 0.5. So lower electronic difference, more covalent. Which one is less covalent? Be. Then Be. Next Da. Highest Ca. Answer 2. Right, so take the answer for the 3 marks for the right. Tell me the correct answers for out of 30. Yeah, you can take. And we completely finish part 1. Chemical bonds.
They take the second field. Mass, anyone who got 13 or 30? More than 10? After 10 minutes, doctor said, you come to that. Then you have to cut the line. Air class, Kakamano Dajo, or a couple of someone who did it. Then someone did it. By depression, specific terms, in the other man, who someone is amount of depression. Where the product of depression. And the higher part of things they could there. It was depression. A part of the depression. Tension. Data get the and even is that no depression. More they were keeping. Right, continue. Present structures. So in unit 2, part 2, we will discuss present structures, common charge, hybridization, electronegativity, dipole moment, secondary interactions and lattice. Right. So the topic we will discuss on unit 2, part 2, mentioned on page number 1. Then turn to page number 2. Right before that, turn to page number 5. Types of overlapping and nature of covalent bonds. What is overlapping? What is overlapping? Mixing. Mixing reactors belongs to same orbitals or different objects. Different orbitals. Sorry. Pulla. While class is dala. Papa is dala. Methodology we ready now. In unfollow. Overall times. A determinator. You can count. Comes a regular gun. All right. In the market very good. Like overlapping mixing reactors belongs to different orbitals. Current conserving planet pencil like overlapping is mixing reactors belongs to different orbitals. So types of overlapping and nature of the bonds, covalent bond. The covalent bond may be classified into two types depending upon the types of overlapping. The one we call sigma, the second one we call phi bonds. Utara, when I take simple molecules like BE, CN2, BeCa2, it has only single bonds. So those single bonds we call sigma bonds. Sigma bond. You can write it as really the Greek letters you can write like this or this. Sigma bonds. So the single bond. The first bond form in between any two atoms. That is sigma bond. First bond, right? Always first bond forming between two atoms we call sigma bond. And the multiple bonds we take it as pi bonds. For example, when I take carbon monoxide, we don't know which one is sigma bond, but you should know that one from these three is sigma, right? We have one bond that is sigma. The remaining two bonds we call what? Pi bond, right? One may to can 5, one can 5 here. At the actually pi bond, but here we have 5 bond, 155. Or can put it at that. Right, so when I take carbon dioxide,
From these two bonds, one is sigma, the other one is phi bond. When I take these two bonds, one is phi bond, the other one is sigma. When I take HCA, so this is HCA. What is this? Tell me whether it is sigma or phi bond. Sigma bond. From these three, one is sigma. The remaining two are phi. So always the first bond formed in between, the first bond formed in between any two atoms are nothing. Sigma. Right? The oldest multiple bonds are phi bond. So after not in this, we will discuss how sigma and phi bonds are formed. Right? You can use extra. Like this is first bond formed between any two atoms equals maximum sigma bond, maximum in between any two atoms. In between any two atoms, maximum sigma. Okay, maximum sigma in between any two atoms. One. Minimum sigma, maximum one, minimum zero. Then what will it? One. Minimum 5 volts. Was minimum 5 volts in between any two atoms. One. Maximum 5 volts. One. This right.
Not nothing clear on point. What is the shape of isometer? Remember the shape of isometer? Spherical shape. P orbitals, dumbbell shape. Dumbbell shape. Okay. Almost here. Right, let's start. Right, then we will observe given in the tube. Right, and the tube. Sigma bond. This type of covalent bond is formed by the end to end head-on overlap of bonding orbitals along the nucleus, something like along the nucleus. This is called the head-on overlap or axial overlap. This can be formed by any of following types of combination of atomic orbitals. तो कौन पाएगा माने अब कौन है इस तरह ना इन्होंने और रहता है इसके करना और जब बड़ी मात्रा right sigma bonds we have three types that we can form sigma bonds. The one we call overlapping. S-orbital with another is orbital. With another is orbital. Example formation of H2. Here's the one hydrogen with one is electron, one is one. This is the second hydrogen atom with one electron called one is one. Combining these two form one H2 molecule. So this is 1s2. Right? 1s1, 1s2. Shape of s orbital is spherical. Here, this is the electron belongs to s orbital. There is another hydrogen atom with spherical orbital shape with one electron. So then these two orbitals mix to give the final covalent bond like this. They are going to get the game. They are given qualified two spherical orbitals mix their electron clouds, giving bond. So the s orbital overlap along the intermolecular axis. So this is the intermolecular axis. So the axis which is going through two nuclei called internuclear axis. Right? This is called internuclear axis. Okay. That is the internuclear axis. We
call linear overlap. Another term used for this linear overlap. Linear overlap. Right? So when unpaired is orbital, one of the unpaired is orbital, overlap with another unpaired is orbital along in the nuclear axis in a sigma. So one way we can form sigma bond is overlapping unpaired electron orbital to one is with overlapping unpaired electron. Unpaired. Paired right? Paired like unpaired right? संप्रदाय right? Is overlapping. In this case, there's overlap of two half filled s orbital. Right? Another term, unpaired electron with s orbital. Instead of half filled s orbital, within bracket write unpaired s orbital. Unpaired s orbital. Overlapping of s orbital with another s orbital, which has only single electron, called unpaired electron. One is one, make one with another one is one. By overlapping, mixing electrons belongs to each unpaired orbital. Finally, form the strong sigma bond. That will be not a lesson we are on today. We are kind of going to be right. Second way to form sigma bond is overlapping of half pin is orbital with p orbital along pentary axis. Shall I guess? Right. The second type, second way of forming sigma bond is overlapping of s orbital with p orbital. P orbital. So this is internuclear axis. S orbital, for example, I will take the formation of HCl.
Hydrogen has only one electron, giving one is one. Chlorine, the last orbital. What's the last orbital of the chlorine? P block element 17 group. P block element 17 group. Yeah. P5. P5. So this one has P5. 3P5. 3P5. We can combine these two to form its CN. So this is how I can tell. Spherical shape because this is so bitter. So here chlorine, PO. PO. Then these two orbitals mix their electron clouds to form the final HCl on. So this overlapping also the longitudinal nucleus that is unclear. Right, this one also in the nucleus. This overlapping equal what? Chemical nucleus. Overlapping take place along with nucleus. That is called what? A linear. Linear. Sabi nila kami, kasi hindi. Ay, ito makawasan sa tumak. Para sa pagkain, mas pangalaw. Isi atas doctor. Sabi atas. Babalang mo yun. Gari ng problem, dekabi. SP overlapping, this type of overlap occur between unpaired electrons of S orbital with unpaired electrons of P orbital. Sigma 1 form overlapping electron belongs to half-fill S orbital with half-fill P orbital. First one is S, second one is P. So what should be the third one? SS, SP, third one, PP, right? Formation like into H2, sorry, into F2, Cl2, Br2. Right, then the third type overlapping of P of the piece with another P of the P of the piece, another P of. So this is internucleases. For example, I will take F. So fluorine, what is the last orbital that fluorine has? Last orbital, what is the last orbital? Fluorine, P block, 17 group, second period. Second period 2. P orbitals, P block, 2P. 17 group has 5 electrons in 2P, 2P. So 2P, this is another 2P. Then finally we can know if so P orbital shape is dumbbell shape. Dumbbell shape. Then finally it forms another sigma bonds overlapping these bonds. So internucleus is linear overlap. Internucleus. Linear overlap.
Now tell me guys, what are the three ways to make the sigma bond? S unpaired s orbital overlapping, another unpaired s orbital, second type unpaired s orbital with unpaired p orbital, third type unpaired p orbitals with another unpaired p orbitals. Example of SS formation of H2. SP HCl HF can be taken. And PP F2 Br2 Cl2 can be. And the date and page number 6, formation of 5 bonds. Formation of 5 bonds. In the formation of 5 bonds, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain underlined parallel to each other and perpendicular to internuclear axes. Right? So sigma bond form overlapping different orbitals along each nuclear axis. That is linear. But 5 bonds form after overlapping of a perpendicular to internuclear axis. The orbitals formed due to the side binds. Overlapping consists of two sources types. Charge cloud above and below the plane of parts. I can't get the example, but I will explain how the 5 bonds are formed. In our syllabus, we have the formation of 5 bonds 5. Only by overlapping p orbitals. We can form 5 bond overlapping p with d orbitals also, but in our syllabus, we have formation of 5 bonds overlapping half till p orbital with another half till p o. This overlapping of the perpendicular to internuclear axis. So this is internuclear axis. Imaginary line is going to the two nuclei of the orbitals. Maybe the nucleus of the orbital. So these two are right condition to the nucleus of the orbital, the orbital. So the imaginary line which is going to the nucleus of the p orbitals we call internuclear axis. Internuclear axis. Then overlapping of the perpendicular. Right is perpendicular. We appear like two electron clouds which are separated along the elements. Right, if I draw, for example, if I draw simple molecules like O2, so O2 plus oxygen, double bond. Both having 2p5, sorry, 2p4. This is sigma bond. The first bond here is sigma bond. Then I get O2. This is O2. Here is sigma bond. One oxygen. This is the second oxygen. So one here is sigma, the other one is. So this is the intermediates. And 5 on perpendicular to intermediate sides. Half partially overlap. This and
This is intermediary acid, right? Sigma bond p orbital. Oxygen to P4. Sigma bond form overlapping half field 2p orbitals like this. This is the sigma bond. One is sigma, the other one is pi. Even sigma bond form overlapping electron belongs to two unpaired p orbitals along the nuclear acid. Right? The pi bonds perpendicular to the nuclear acid. So perpendicular is this p orbital for one oxygen. This is the second unpaired p orbital for the second oxygen. So overlapping of the like this. Pi bond formation of pi bond. So when you take sigma and pi bond, which one is stronger? Let us compare now. Stronger one that molecular प्रतिक्रिया विद्रायमान में है right आप इधर में मानते काल लगे ना ऐड करा है ना and thereby distance saving वे आपने मानता ना कि देखा ऊपर को दिखते स्लो होते एक strong molecular आपका सिग्मा right आपने ना head to head overlap में आप ट्राई करना और मिक्स करना है distance they want to get నేను నేను happy సార్ నేను దాని సార్ అని నేను बोलो देखो चलो बात में then they want to look at the सिग्मा का है हां सिग्मा को सब लेंगे बेसिक को आई बोल दे बोल दे ट्राई कर लो दे रहा हूं बोल दे लगता है हम ले रहा मैं देखूं बैठ Very much better. How that is wrong up. I want better. How is strong? See I am the order of the Israel. That is not a town. Everybody. Same size, okay, same size. Same size, same shape, same energy. About this. Overlapping half wave p orbital with another half wave p orbital perpendicular to the nucleus. This special point should be underlined perpendicular. Parallel overlapping. Mandare, se ci fa riprendere. Nanze.
Never petrol starting no. Arlavi and Magi was oh, Miss Pita. No, because where that kind of fear on a case corridor. I did. I did not have the bullet. And look at it. Right, then look at the next point, strength of segment by bonds. Basically, the strength of bond depends on the extent of overlapping. In case of sigma bond, the overlapping of orbitals take place to a larger extent. Hence, it is stronger as compared to pi bond, where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. Further, it is important to note that in the formation of multiple bonds, they lead to atoms of a molecule by bonds formed in addition to sigma bond. So when we take sigma and phi bond, which one is the stronger one? That so because of the lower energy, phi bonds, we can draw different structures for the same molecule. That is, we call resonance structures. Come back to page number 2. Because of the formation of pi bonds, we can draw different structures for the same formula. Shall I guess? Same formula. So resonance structure, same format. Resonance structures drawn for the molecules which have multiple bonds. Which have multiple bonds. Second, same formula, same format, the same structural formula. Right, we can't change the structure. Same structural formula, but different distribution of elements. Distribution of elements. Got it? Resonance structures drawn for the molecules which have multiple bonds. At least they should have bonds, pi bond. And same structural formula. You can't change the structure. For example, when I take HCN
Which one is the central one? Central element. A lower electronegative element except for hydrogen and fluorine. Even hydrogen has 2.1, carbon 2.5, nitrogen 3.0. Like even hydrogen has lower electronegativity, we can't take the hydrogen as a central element. Why? Because hydrogen has only 1 electron. Always hydrogen form 1 bond. Central atom should be have the ability to make multiple bonds. Right? So hydrogen, except after removing hydrogen from carbon and nitrogen, but which one is the central element? Carbon. Carbon. Because when we compare carbon and nitrogen, lower electron element is carbon. So after getting this skeleton, we know how protein structure. The structure explain skeleton the molecule with distribution of electrons in the valence shape. Like valence. So we can take three information from the structure. The one is skeleton of the molecule. Skeleton. Mineral. Mineral. Simple. Skeleton. The structure explain the skeleton of the molecule. Right. Then the second point, second information taken from the structure is distribution of electron. How? In the range. Distribution of the electron. Third one, type of the bond. Whether the given atoms, two atoms are only single bonds, double bonds, and O. So when I take HCl, here can we take double bonds? We can't take double bonds, but hydrogen has to make one single. To complete octet in between carbon and nitrogen, what we can do? After we need to make another two bonds. Why? To complete octet by carbon, it should have 8 electrons around. Now it has 2, 2, total 4. To make another 4 shape, we need to put 2 double bonds. Then to complete octet of the nitrogen, now already has 3 bonds, 6 electrons. To make the octet, complete octet, 1. When you draw the Lewis structures, present structures from the Lewis structure, you can't change the formula. Right? Nitrogen, metal, hydrogen, cyclic, they will be always present structures drawn only for the Lewis structures. Lewis structures will combine present structures. Right? Low general vibration here, low general present structure of the low May road may possible every snare, I'm going right? Right? So, same structural formula, but different distribution of things. Right? Example, so, young class,
Even we can take resonance structures for molecules which have multiple bonds. In some molecules have with only one whisper. Then they have coming back. Carbon dioxide will come in there. Carbon monoxide coming in there. Right? We can't show the resonance structures or two different structures for the carbon dioxide, carbon monoxide, and methane. Right? No resonance structures. Even they have manipulates. Because we need to complete octet, valency, and all the electrons in the valence shell should be distributed. One. This one. Guys, then look at the page number 2, resonance structures. There are occasions where two or more of the structures exist for a given same, underline, given same molecule or the ion group, which underline differ from one another way only due to differences in the electron arrangement. Only one difference is electron arrangement. Such structures that exist for a certain molecule are known as resonance structures. The actual structure of the molecule is not the same as any of these, but it is more stable. Different structures formed by the hybridization of the resonance structures. We explain what is that. The resonance structures, resonance form, canonical structures do not have independent existence but may be drawn for continuity. So the resonance structures give another names, resonance form and canonical structures. So that is canonical structure. Like for example, I will take CO3 2 If I ask about carbonate ion, the answer will be throw the carbonate ion like this. Central one is carbon. Right, there are 3 oxygen around the carbon. One form double bond. The other 2 oxygen form 2 negative charge. And they right, this is the carbonate ion. Right. Now the terms of the bus say 10 bacteria. May the double bond sound. Double bond will not be. When you made it, Pulau dan Timber. And carbonate make the vacancy. Make the carbonate ion. Terms of the carbonate ion terms of central atom should be carbon because that's low electron. 3 oxygen carbon each completed okay. Right? Overall charge is -2. Distributed 1 oxygen. So this one is correct. Then about where carbonate the carbon I sure where carbonate can do that. Maybe can use the maybe. But we are in that. We can another way to make double bond. We now go for it. Right? All having same center. All having same surrounding atoms. All having same 2 negative charges distributed among 2 oxygen atoms. All having one other bond in carbons. So these 3 structures are right? Same geometry, same shape, same energy. So carbonates are same. So this is called what? Canonical structure. Or we call what? Resonance structures. 3 different electron distribution for same formula, that is resonance structures. Understood? What is resonance structures? Same formula but different electron arrangement. Same formula,
different electron arrangement. First, we get double bond in between carbon and oxygen labeled as 1. Right? Second structure, double bond in between carbon and oxygen labeled as 2. And third structure, double bond in between carbon and oxygen labeled as 3. Right? So first double bond in between carbon and oxygen labeled as 1. Second structure, double bond in between carbon and oxygen labeled as 2. And the third structure, double bond in between carbon and oxygen labeled as 3. Right? Right. So total Vesper pairs around 6 carbon. This oxygen is 1. Total Vespers, 1 sigma, 1 Vesper. 1 lone pair, 1 Vesper. 1 double bond, 1 Vesper. 1 triple bond, 1 Vesper. So how many Vespers here? 1, 2, 3. Right? Double bond taken as 1 Vesper. So 1, 2, 3. But when you take the second structure, total Vesper on the oxygen level as 1. 4. Up 4. 1, 2, 3, 4. Negative. That's the difference. When you take the second oxygen in the first structure, we have total 4 Vespers. 3 lone pairs is 3 Vespers. 1 sigma bond is 1 Vesper. Total Vespers are 4. But when you check the second structure, total Vespers on oxygen 2, how many Vespers? 1, 2, double bond considers 1, totally 3. So number of Vesper pairs can change. When you take the third structure, total Vesper pairs here is 4. Here is 4. But here is 3. So when we talk the different Lewis structures or Vesper structures, the total Vesper pairs may change. And when you take carbon, here, 3. Here, here. Central atom remain constant. Total Vesper pairs around the central atom remain constant. It does change. Always they change among surrounding. Right. So this one bond is 2 lone 2 electrons. So when we total resonance structures, the bond pair open towards highest electronegative constant. That's one pair of electron taken by this oxygen. Here 2 lone pairs, here 3 lone pairs. How 1 lone pair on this oxygen increase after taking the electron on the bond. So bond pair open towards oxygen. After suddenly, when this bond open towards oxygen, we bond form in between oxygen level as 2 and carbon. So that bond is formed. What we call for this process? Electron. When the electron change its position, what we call? Very good. Delocalization. So the electron delocalizes around the central atom and surrounding atoms. Maybe come to the arrows. How we take arrows? Double bond open towards oxygen or carbon. Oxygen or carbon. 5 bond open towards oxygen or carbon. Highest electronegative oxygen. This bond open towards oxygen. With that, to take the structure from the second, then we bond form in between oxygen level as 3. Therefore, 1 pair take from oxygen to make the bond in between carbon. Can the main structure from my here? Now always we will check. Second structure always can be turned to structure. Second structure anytime can be converted to third structure. Third structure anytime can be changed to second. So this is the way we show the structures. Arrow head towards the both structure. Right? With the short time
The structure 1 change to 2, 2 change to 1, 2 change to 3, 3 change to same format but different electron energy. Clear? Right. Now I'm break the full right. So we are gonna break the 20 minutes.
దాన్ని మీ మైక్రోఫోన్కి ఏం కింద వేస్తాం యాప్కి यूएसबी भी लगती है ठीक है निचमा फोटो का था ना फोटो डालना देन तीन है ये उड़ा में गई Right, then take the second example. For the second example, I will take bicarbonate ion. I will give the structure. Please draw the resonance structures for this. Bicarbonate. Apa dia? Bicarbonate ion. Related with page number 2 and 4. Right, starting hydrogen already it occupy maximum electrons that can be occupied with the hydrogen. Then look at the oxygen. Right? The main purpose to make the bond is complete in octet. Octet means 8 electrons. When we take the certain bonds and counting the electrons belongs to octet, we need to consider both electron in the bond, right? And when we take this oxygen, these 2 electrons belongs to this oxygen as well as these 2 electrons also belongs to this oxygen. Now this oxygen has totally 4 electrons.
Therefore, to complete the octet, we need to add 2 lone pairs. Hadaputa, 2 lone pairs. Then look at the carbon. Carbon. Here carbon minus this one as double bond with 2 lone pairs on oxygen. Right. This is the one structure. Then what is the second structure we can take? This is the first structure. Then open 5 bonds towards highest electronegative oxygen. Then take another electron pair to make the new bond in between carbon and oxygen. So here oxygen, carbon double bond. Here oxygen 3 lone pairs with negative charge. Can we take another one? Can we take another structure? We can. How? Open this bond towards oxygen and then the one in between oxygen connected with the hydrogen and carbon. We can take another structure. With that, 2 oxygen directly connected with only carbon takes minus. Now oxygen carbon double bond. This oxygen had 2 lone pairs, one taken for the double bond, and now it has only 1 lone pair. Now octet completed 2, 4, 6, 8. But when we count in total electrons belongs to valency, 1 electron from bond. Here 1, 2, 3. There are 2 bonds, mean 2 electrons totally. Now it has 5. Carbon gives, oxygen gives 6. Now this oxygen has 5. 1 electron less. Therefore, charge plus. Right? When you take these 3 structures, what we call canonical structures, or you can write contributing structures. Contributing structures or canonical structures. And you need to separate them as stable ones as unstable ones. How we recognize which one is unstable from 1, 2, 3 structures. Turn page number 4. Rules to estimate relative stability of resonance structures. Balanapati, first one. The most stable resonance structure has the least formal charge. Underline, least formal charge. We need to minimize the charges on each atom to get the stable structure. Thus, it contains the greater number of covalent bonds. Underline, greater number of covalent bonds. And it contributes mostly to the resonance hybrid we'll explain. Both maximizing the number of bonds and satisfying the octet rules should be achieved. Structures in which adjacent atoms have formal charge of same sign tend to be unstable. Underline, same charges on adjacent atoms goes to unstable. When opposite formal charges are placed on adjacent atoms, positive charge should fall on electropositive atom and the negative charge on electronegative atom. Positive charges placed on highly electronegative atoms like oxygen and fluorine are unstable. But to find out then
උන් දෙන්නව හදලා ගන්න වෙන්නේ මේ කෙල්ලන්ට තමයි. බට්ට කොයිනද? ඔයා ගත්තද? හම්බුණත් එනප චාර්ජර් එක. හරි නේද පුතේ? Right. So when we take in these structures, which one is unstable? Third one. Why this one is unstable? Kollo. This one is unstable. What is the reason to be unstable? Distribution of these charges are greater. Right? So when you take first two structure, only one atom has -1. In the first structure, one atom has -1. Second structure also have -1 on one atom. But when you take the structures, two atoms take negative charges, one atom take positive charge. So this is unstable because distribution of charges greater. Distribution of charges are greater. What's the second point? Why you call this one is unstable? Why? Having positive charges on highest electronegative, oxygen and fluorine, that's also reason to be unstable. Got it? Having positive charges on highest electronegative, oxygen and fluorine to be unstable, right? Positive charge on highest electronegative, oxygen atom. Clear, Puta? These two are stable. What are the factors should be considered when we check into which one is stable or unstable? Minimum formal charges. What are the formal charges? Charges on each atom, right? So these called formal charge. Here, formal charge, formal charge, formal charge. So the one point is minimum formal charge. Second point, maximum covalent bonds. Third point, if adjacent atoms have same charges, that's also unstable. If we have different charges, the negative charge should be on highest electronegative element. Positive charges should be on lower electronegative element. Right? Haned, takal dagan make as a second example. Page number 4 space can be taken for this. Page number 4 space. Distribution of charges should be minimum, and the positive charge should be on lower electronegative atom, and the negative charge should be on higher electronegative atom. Maximum bonds, minimum formal charges are the factors should be considered when you selecting stable and unstable structures. Page number 4 space can be taken. ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. දම්සරත් ලස්සනයි නෝට් එකත් ලස්සනයි. මොකද මේ ලේබල් කරලා නැහනේ. ඔක්කොම ෆේල් වෙයි. ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. අනේ මේ ඵලයන්ද නෝට් එක හරි ලියුවේ නැත්නම් ෆේල් වෙනවා. කොහොමද මාක්? ඌගේ මාක් අර ක්ලියර්. පුතේ ෂේප්. ඔයා මේව දන්නේ කොහොමද? මම දන්නේ කොහොමද? ආතල් බෝඩ් එකේ. කාගේද මුලින් ගියේ? පාන්දර පැත්තද? දැන් ආයි IT කරන්න යන්නේ නැහැ නේ.
ඔයා හරියටද පුතේ? නෙගටිව් චාර්ජ් එක දාන්න පුතේ. නෙගටිව් චාර්ජ්. ඔක්සිජන්. හරිද? ඊයේ කට් ඔෆ් මාක්ස් දැම්මනේ. ඊයේ දාතද මන්ද? ඊයේ රෑද? දාලා තිබ්බනේ කට් ඔෆ් මාක්ස්. sorry 2.2 ඕනේ බයෝ වලට. මෙඩිසින් කොළඹ මෙඩිසින් 2.2. ඒ කියන්නේ ඒ තුනක් ඇද්ද? මදි. 75 ඒ තුනක් මදි පුතා. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ යාළුවට ඒ තුනයි ඔයාට ඒ දෙකයි දී එකයි. ඔයා මෙඩිසින් යාළුවට යන්න බෑ. පුළුවන්ද එහෙම වෙන්න? පුළුවන්ද? අහලා ඇතිනේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? මෙයා 75 75 70. මෙයා 90 90 65. නැත්නම් මෙයා 70 දාමු. කාගේද මාක්ස් වැඩි? 225යි 250යි. ඩිෆරන්ස් එක. ඒ දෙකයි දී එකයි මෙඩිසින් 3 years මෙඩිසින් යන්න බෑ. කට් ඔෆ් මාක් එකෙන් තමයි ඕක තීරණය වෙන්නේ. ඒතර ආ ගන්න රිසල්ට් එකේ මැක්සිමම් ඒක ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම MCQ 45ක් ඕනේ. නැතුව බෑ. MCQ 45ක් කියන්නේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකට කීයද එතකොට ඕනේ? 40 වගේ. සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ 40 කියන්නේ පුතා 800 වලට ලියන්න ඕනේ. 1000 වලින්. right? 800 distribute වෙන්නේ කොහමද? 400 for 4 structures, 600 for essay equations. ඒ totally ලියවෙන්නේ නැහනේ. maximum යන්නේ 400 වලින් 350. 350 340 වගේ. 600 වලින් යන්නේ 480 520. maximum. maximum කියන්නේ මේ superiorටම වැඩ කරන පොරක් ගැන. ඔයාලා වගේ අය ගැන නෙවෙයි. right? ඔයාලට අහලකවත් මෙතනට යන්න බෑ. ඔය යන විදිහට. MCQ 45 ඕනේ. මේ කොච්චර වැඩ කරන්න ඕනේද? කොච්චර වැඩ කරන්න ඕනේද? ගොඩාක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් කියන්නේ කොච්චරද? දැන් ඔයාලගෙන් කවුරු යහුවොත් ඔයාමට කොච්චර ආදරේද කියලා. ඔයා කියන්නේ දම්සට මම ගොඩාක් ආදරේ කියලා. ගොඩාක් කියන්නේ කොච්චරක්ද? ගොඩාක් දන්නේ. ඒක තමන්ගේ කැපැසිටි එක ඇතුලේ තමන්ගේ ප්ලෑන් එක. තියෙන්න ඕනේ ප්ලෑන් එකක් පුතේ. ඔයා ඔය ගොඩාක් පාඩම් කරන්න ඕනේ කියන එක එක ළමෙක් පැය 3කින් කරයි. right? එක එක්කෙනාගේ කැපැසිටි එක. එක්කෙනෙක් පැය 3කින් පාඩම් කරන එක ඔයාට යයි පැය 8ක්. possible. යාළුවගෙන් ඇහුවොත් කෝල් කරලා ඇහුවොත් ඌ නිකම්මයි. මේ යාළුවා. ඇහුවොත් නිකම්. මෝඩ ඔයා හිතනවා ඌ නිකම්මයි. මාත් පාඩම් කරන්නේ නැද්ද දම්සර? ඇහුවොත් ඌ නිකම්මයි.
නිකම්. ඔයා පැය 8ක් විතර මම නම් පාඩම් බම්. ඔයා එනකොට B3යි. යාළුවා A3යි. නිකන් ඉඳලා දු නෑ. ඌ නිකන් හිටපු කාලේ වැඩි තමයි. හැබැයි වැඩ කරපු ටයිම් එක ඇතුලේ ඌ සුපීරියර්ටම වැඩ කරා. මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ස්ටේටස් බලන්න යන්නේ නෑ. යාළුවෝට මෙසේජ් දාන්න යන්නේ නෑ. අම්මා කවුරු හරි අල්ලපු ගෙදර ආන්ටි හරි කාත් එක්ක හරි ඕපයක් හොදනවා නම් ඒක පැත්ත බලන්න යන්නේ නෑ. ඔයාගේ වැඩේ. මේ ගෙදර ඉඳන් කෑ ගන්න අල්ලපු ගෙදර අක්කේ මම අද පාඩම් කරන මොන හරි අරන් ඉන්න කියලා. එහෙම කෑ ගහන්නේ නෑ. ඔයාගේ වැඩේ කරන්න ඕන. මට ඉන්නවා මෙහෙම ළමයි. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් පාඩම් කරන පොරවල් ඉන්නවා. පව්. ඇත්තම පව්. මට මූණට කියා ගන්න බැරුව මම මාර විදිහට මම සෆර් වෙනවා. ඌට කියන්න බෑ. සමහර ළමයි ඉන්නවා එයාගේ මෙතඩ් එක හරි කියන ඇතුලේ වැඩ කරන ළමයි. මගේ මෙතඩ් එක හරි. මේක තමයි හරි. අර ගුරුවරුත් පොවල තියෙනවනේ. පැය 10ක් පාඩම් කරන්න 15ක් පැය ගාන වැඩක් නෑ ළමයි. පැය 10ක් 15ක් 20ක් පාඩම් කරන්න නෙවෙයි ඕනේ. පැය 3යි නම් ඔයා පාඩම් කරන්නේ. ඒ 3ෙන් ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න. ෆිල්ම් බලන උන් ඉන්නවා. හෙට එක්සෑම් නම් අද රැට ෆිල්ම් බලන උන් ඉන්නවා. එන්න රිලැක්ස්ලා කානිවල් වලට ගිහිල්ලා මියුසිකල් ෂෝ වලට ගිහලා එන ෆන් එකක් අරගෙන ගිහලා ඊට පස්සේ එක්සෑම් ලියන ඉන්නවා. ගිහලා එන්න රිලැක්ස්ලා ගිහලා එක්සෑම් ලියන. හොඳයි. අර හෙට එක්සෑම් යකෝ අඩිය තියෙනකොටත් නෝට් එකක් තියෙන්නේ. නේ ඉන්න දැන් 8:15 වෙනකොට ඇතුළට යන්න බෑ. 8:00 එක්සෑම් එකට කකුලක් එළියේ කකුලක් ඇතුලේ. අනිත් උන්ට යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. දොර ලොක් කරගෙන තියෙනවා. හිටපන් මේ අන්තිම චුට්ට කිය බලපු අන්තිම චුට්ටකුත් නැහැ. රයිට්? එහෙම එක්සෑම් ගොඩ යන්න බෑ. එන්න රිලැක්ස් මයින්ඩ් එක යන්න. ඒකට ගොඩක් වේලපා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අන්තිම මොහොතේ ලෑස්ති වෙන්න බෑ. රයිට්? ඕලෙල් ලියලා ආපු ගමන් දන්න ඇතිනේ පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවනේ. ඕලෙවලු ගේලෙවලු ගත්තාම පුතේ අහසට පොළව වගේ අම්බෝ ලොකු කැප් එකක් තියෙනවා. ඇයි මෙච්චර ඩිෆිකල්ට් ඒ ලෙවල්? ඒ ලෙවල් පට්ට අමාරුයිනේ. අහලා තියෙනවනේ. සයන්ස් මැත්ස් මාර අමාරුයි. ළමයින්ට ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. ගොඩක් අහලා තියෙනවනේ. කියනකොට නිකන් මූණවල් බෙරි වෙනවා. ඇයි එච්චර අමාරු? ඔයාලා ඒ ලෙවල් ලියන්නේ ඔයාලගේ වයසේ ගොඩක්ම ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන ඒජ් එකේ. ඒක එකක්. ඒක තමයි මේන් රීසන් එක. ගොඩාක් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් වැඩි. සෙකන්ඩ් එක ඔයා ඇත්තටම කම්පීට් කරන්නේ කාත් එක්කද? එයා පැත්තේ යාළුවත් එක්කද? අයිලන්ඩ් ෆෙස්ටිවල් ළමයාත් එක්කද? නෑ. ඔයා කාත් එක්කද මේ තරඟේ තියෙන්නේ කාත් එක්කද? ටයිම් එකක් එක්ක. ඔයාට තියෙන පුතා ලිමිටඩ් ටයිම් එකක්. ඒ ලිමිටඩ් ටයිම් එකක් ඇතුලේ ඔයා පට්ට ගේමක් ගහන්න ඕනේ. ඔයාට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකක් නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. නැතු ඔයාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක බැරුව නෙවෙයි. ඔයාට සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට පුළුවන්. ඔයාට හොඳට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පට්ට කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාට නිදි මරන්න පුළුවන්. ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. පාඩම් කරපුවා හොඳට මතකයි. නැත්තම් ඉතින් දෙයනේ ඕලෙලල ඒ 9ක් 8ක් ගත්තේ කොහොමද? සල්ලි දැම්මේ නෑනේ. 5000 කොළ යව්වේ නෑනේ ලියුම් කවරේ. අනේ ටීචර් මට මේකට එකක් දෙන්න මේ 5000 ඔයා තියාගන්න කියලා එමෙරියද? නෑ. පාඩම් කළා මහන්සිලා එන්න තැනකට අමාරුවෙන් ආපු ගමනක් නේ පුතා මේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ තියෙන ලෝඩ් එක බල්ක් එක මැනේජ් කරගන්න බෑ ඔයාට අවුරුදු 2කට. ඒක ඔයාට අමාරුයි කියලා ෆීල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් කෙලවෙන එක තර්ඩ් ටයිම් යන්නේ. ඌ ආයි හොද්දට ටයිම් එක ගන්න. ඒ මෝඩ වැඩේ නම් කරන්න එපා. දැන් මට ළමෙක් මෙසේජ් එකක් එව්වා ටීචර් කට් ඔෆ් ආවා. මම දන්නවනේ ආවා කියලා. ඒ ළමයා පුතේ 2022 ෆස්ට් ටයිම් ලියපු ළමෙක්. 2022 ළමයෙක්ගේ උපන්දිනේ වයස අවුරුදු 23. මං කොහමද 23ක් කියලා කියන්නේ? මගේ ගෝල පරාණ ආනන්ද කොල්ලා මං පට්ට ආදරේ මුට රයිට් මං හැම බැච් එකකම කියවන නමක් මේ මෙත්ලක හරිනේ ලිව්වා හරි. දැන් පේරාදෙනියේ බැච් ටොප් third year කරපු පින් හැමෝටම උදව් කරපු කොල්ලෙක් මේ. ඒකගේ උපන්දිනේ අද අවුරුදු 23යි. මේක third year දැන් ඉන්නකොට පුතා මට දැන් මෙසේජ් එකක් එන ළමෙක් 22 ලිව්වේ first time ලියලා එයාගේ රිසල්ට්ස් ආවේ BCW නෑ BSW B එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ B එක මොකක්ද කියලා
මොකක්ද B එක? කියන්න බලන්න. මගෙන ක්ලාස් එන්නේ B එක chemistry. ඒ ළමයා B S W. W මොනවද කියලාද හිතන්නේ? ඔයාලා බයෝ කරන ළමයි ලේසිම සබ්ජෙක්ට් එක. බයෝ. බයෝ ෆේල්. chemistry B. එන ඉස්සක මොකක්ද? physics. මේ ෆස්ට් ටයිම් 2022 23 යාගේ සෙකන්ඩ් ටයිම් කරේ නෑ. හෙන කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකේ හිටියා අනිවාර්යෙන් ගොඩ කියලා. රිසර්ච් වෙනකම් පාඩම් කරේ නෑ ටයිම් මදි. ඒතර අදින්න මදිනේ 23 කරේ නෑ 24 කරා සෙකන්ඩ් ටයිම් එක. දැන් මොනවද රිසර්ච් කෙමිස්ට්‍රි B එකේ එමමයි. කෙමිස්ට්‍රි පුළුවන් කියලා වැඩ කරේ නෑ. මේ දෙක යන්තම් ගොඩ දාගත්තා C2. දැන් 2025 තර්ඩ් එක. බලන්න අවුරුදු කීයක් කාලෙද කියලා. මොනවද රිසර්ච්? B3. අපරාධනේ අවුරුදු කීයක්ද? 8ක් නේ. 8ක් 10ක්ද? 22 2මාරයි 3මාරයි 4මාරයි 5මාරයි. අවුරුදු 5මාරයි. දැන් මේ 26 නේ. ඒතකොට අවුරුදු 7ක් විතර A level වලට කාලා. කොච්චර අපරාධයක්ද කියන්නකෝ. ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුතේ ඕගොල්ලෝ තමයි දැන් හොද්දටම වැඩ කරන්න පුළුවන් ටයිම් එක තියෙන ළමයි ටික. 27ක් දැන් ටික ටික පැක් වෙනවා. 26 ඉවරයි. 27 පැක් වෙනවා. රයිට් ඒගොල්ලොත් වැඩ ගොඩ ගහගෙන ඕගොල්ලන්ට වැඩ ගොඩ ගහගන්න දෙයක් නැහැ. ෆස්ට් ටයිම් ස්කිප් කරලා සෙකන්ඩ් ටයිම් කරන්න එපා කරන්නේ නැහැ. සෙකන්ඩ් ටයිම් එකේ මදි විච්චේ තර්ඩ් ටයිම් තේරුමක් නැහැ. අදින්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ. ඇයි ඉගෙන ගන්න රිවිෂන් ක්ලාස් යන්නේ පොඩි ළමයි එක්කනේ. අමන්ගේ වයසේ යාළුවෝ නෙවෙයිනේ. පොඩි උන් ගන්න ආතල් දිහා බලන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝ ලොකුයි. පොඩි උන් ගණන් ගන්නෙත් නැහැ ඕගොල්ලෝ. ඒ අක්කා. අයියා. එයා තර්ඩ් ටයිම්. එතනත් කොම් වෙනවා සමාජේ. සෙපරේට් වෙනවා. එතකොට මෙන්ටැලිටි එක හරි අමාරුයි. ඔයාලට එනවා මන් දැන් වයසත් ගිහිල්ලා මේක කරගන්නත් ඕනේ. ගෙවල් වලුත් කෑ ගහනවා. දැන් ඒ ළමයාට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි. මිනිහා මට එවනවා මම යන්නේ නැහැ කැම්පස්. ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ඇවිල්ලා දැන් මට කෝල් කරේ මම කට් කරා ක්ලාස් එකේ නිසා. දැන් එයා එවලා තිබ්බ මැසේජ් එකක් ටීචර් මට ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ආවා ජපුරේ ඒත් මම යන්නේ නැහැ. කොච්චර අපරාධයක්ද ළමයි. අවුරුදු 7කට කිට්ටු වෙන ඒ ලෙවල් කරේ මොකටද කරේ? ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියලා ඉස්සරහට යන්න බැයිද? අඩේ පට්ට ගේමක් ගන්න. මොනව කරත් ළමයි නොකා නොබී ඉන්න. මොනව කරත් නොකා නොබී ඉන්න පුළුවන්. හොයාපල්ලා කොහොමද කෑම ටිකක්. ජප්‍රේ පට්ට ෆේමස් ළමයි යෝගට් එක. අපි කැම්පස් යන කාලේ අපි ජප්‍රේගේ යෝගට් එක ගෙන්නගෙන කනවා. අපේ කැම්පස් එකේ මම කොළඹනේ. ජප්‍රේ එච්චර ඉල්ලුමක් තියෙන යෝගට් එකට. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ හිටපු ළමයි රිසර්ච් එකක් විදිහට හදපු යෝගට් එක. මම ඉතින් එහාට දන්නේ ඒක මාකට් එකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා. අර ඒ වගේ සෑහෙන දේවල් හොයා ගන්නවා. නේ අර ගොඩාක් ෆැට් එක කන්න නැතුව බඩගින්නනේ අපි කන්නේ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා දැන් මම වගේ අය කොච්චර බඩගින්න වුණත් මේන්ටේන් වෙන්න ඕන නිසා කන්නේ නැහැ. ඒ වගේ උන්ට පොඩි ටැබ්ලට් එකක් හොයාගත්තා නම් අම්මට සිල් පට්ට ගන්නට නිකුණා. මොනව කරා පොඩි ළමයින්ගේ කෑම බලන්නකෝ. අලුත් ක්‍රම කොච්චර දේවල් කරන්න. ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියන දැන් ලෝකේ සෑහෙන දියුණු වෙන ෆීල්ඩ් එකක් අපරාධේ. මම ඉතින් ඔකට ඇඩ්වයිස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකේ ළමයිගේ කැමැත්තනේ. මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද මෙච්චර කල් මං කියන දේ අහපු නැති එකයි ඉස්සරහට ආන්නෙත් නැහැ. උට මම මුලින් ඉඳන්ම කිව්වා කරන්න ඕන විදිය අහන්නේ නැහැ. අර මම කිය තව ඉන්නවා කියලා ළමයි දැන් මේ අවුරුදු එක්සෑම් කරන ළමයි ඉන්නවා පුතේ. දවස් දෙකකට සැරයක් නිදා ගන්න ළමයි ඉන්නවා. උන්ට ඒ නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. එක ගර්ල් කෙනෙක් කෙනා යාට ස්නායු දුර්වලයි දැන්. එච්චර නිදි මරලා. කොච්චර පවුද කියලා බලන්න. එච්චර නිදි මරලා දැන් ස්නායු දුර්වල වෙලා ළමයා ෆේන්ට් වෙනවා. දැන් පහුගිය දවස් ටිකේම ට්‍රීට්මන්ට්ස් දුන්නා. ડોක්ටර් කියලා තියෙනවා ඔයාට එක්කලයන් පස්සේ නිදි මරන්න බෑ. අම්මා බලන් ඉන්න මේක නිදා ගන්නවද නැද්ද කියලා. අම්මා කියනවා යාගේ අම්මා කාමරේට එන්න කියලා. මෙයා යන්නේ නැහැ. මෙයාට යාගේ කාමරේම ඕනෙලු. අම්මා බලන් ඉන්නවලු කොරෙන් මේක නිදා ගන්නවද නැද්ද කියලා. මේකට නිින්ද යන්නේ නැහැ. හොරෙන් අර මොනවාද බෙඩ් ෂීට් එක මෙහෙම වහගෙන ඉන්නවලු අම්මා යනකම්. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ ටෝච් එකෙන් හොරෙන් දාගෙන අස්සේ ඉඳන් පාඩම් කරනවා. බෙඩ් ෂීට් එක අස්සේ. ඔයාලා ඔහොම සැක්‍රිෆයිසස් කරයිද? අම්මේ ඩොක්ටර් කියලා තියෙන පාඩම් කරන්න එපා.
ඩොක්ටර් කියලා තියෙන්නේ ඔබේ පාඩම් කරන්න එපා. පාඩම් කරොත් මගේ තවත් නර්ව්ස් ඩැමේජ් වෙනවා. මට ඇඬෙනවා ඉතින් ඕව අහනකොට ඇඬෙන්නේ නැද්ද කියන්නකෝ. කොච්චර පවුද කියනවා ළමයි මේක ගොඩ දාන්න. ඒ ළමයට උතුරන්න සල්ලි තියෙනවා. මං කියන ගර්ල්ට උතුරන්න සල්ලි තියෙනවා. මට ඇවිල්ලා කියනවා මට ෆස්ට් ටයිම් බැරුණා මං සෙකන්ඩ් ටයිම් හරි මෙඩිසින් යනවා. තාත්තා කියලා තියෙනවා එයාට මහන්සි වෙන්න එපා. ඔය ප්‍රයිවට් යන්න. ඕන තරම් වියදම් කරන්න. මේ කෙල්ල මට කියනවා ලංකාව තරම් රටක් කොහෙවත් හරියන්නේ නැහැ. මට බෑ ටීචර් ප්‍රයිවට් යන්න. මම ලංකාවේමයි මෙඩිසින් කරන්නේ. එහෙම වුණ තියෙන ළමයිනොත් ඉන්නවා. දෙමව්පියන්ගේ පිනට ඉපදිච්චියෝ. සිරාවටම. මේක ඇතුලේ ගේමක් ගන්න ඕනේ මෙඩිසින් යන්න ඕනේ. ඒ කෙල්ල මට කියනවා ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි තියෙන අපිට යන්න. අපි යන්න ඕනේ ඕකට. කොච්චර ලස්සන කෙල්ලා. මගේ 20 ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්ද අපි අවුරුදු උත්සවයේ තිබ්බේ නෑනේ. ගිය අවුරුද්දේ අවුරුදු උත්සවයේ අවුරුදු කුමාරී. රයිට් එයාත් ඒ අක්කා. කොච්චර හොඳ ළමයි ඉන්නවා. මාර විදිහට පහන්සි වෙනවා පාඩම් කරනවා. පුතාලගේ ෆිසික්ස් පාඩම් කීයද? 11යි. කෙමිස්ට්‍රි 14යි. බයෝ කීයද? 10යි. 10යි. ඔක්කොම කීයද? 35යි. මැත්ස් පීපල් අනේ මන්ද කීයක් තියෙනවද කියලා. 30ක් විතර තියෙනවා නේද? 30ක් 14 කීයක් තියෙනවද මැත්ස්? 40ක් විතර. හරි කපලා 30ක් දාමු. කීයක් තියෙනවද මෙතන 55යි. ඔයාට 35යි ලෙසන්ස්. එතකොට අවුරුදු කීයක් තියෙනවද? මාස කීයක් තියෙනවද? 23යි. 12න් වැඩි කරන්න ටක් කළා. බෑ 12න් එපා. මාසනේ හරි. මාස 23යි. ලෙසන්ස් 35යි බයෝ ළමයින්ට. එතකොට මාසෙකට කීයක් කවර් වෙන්න ඕනේද? මාසෙට කීයක් කවර් වෙන්න ඕනේද? එකමාරක්වත් කවර් කරන්න ඕනේ. ලේසි නෑ. රයිට්? මාස එකමාරක්. මාස ඒ ටයිම් එක හදා ගන්න පුතේ. ලෙසන්ස් 35යි බයෝ ළමයෙකුට මාස 23යි. මේ ලෙසන්ස් 35ට අමතරව ඔයා අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් දාන්න ඕනේ නම් හැමෝටම මේක ඕනේ නෑනේ. දාන්න අවශ්‍යයි නම් 2000 to 2026 වෙනකම්. ඔයාලා 7 වෙනකම්. 28 batch එකනේ ඔයගොල්ලෝ. අඩුම 5 වතාවක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පේපර්ස් 25ක් ගමු අපි. 25 ඒවා පහක් කියන්නේ 125යි. එක සබ්ජෙක්ට් එකකට. සබ්ජෙක්ට් 3යි. මම මේ බය කරනවා. බය වෙන්නට ගාලා 375යි. රයිට් 375ක් තියෙනවා පේපර්ස් කරන්න. මාස තියෙන්නේ ලෙසන්ස් 35ක් කවර් කරලා පේපර්ස් 375යි 400ද නෑ 410ක් තියෙනවා ලෝඩ් එක කරන්න තියෙන්නේ මාස 23ක්. ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන වැඩ පටන් ගන්න. රෑන්ක් එකක් දානවා නම් විතරයි. S3කට ඕනේ නෑ. සතුටුයි නේ? ඔව්. S3කට ඕනේ නෑ. ඔන්න රෑන්ක් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයින්ට විතරයි මම ඕව කියන්නේ. මගේ ක්ලාස් එන්න එපා S3ක් දාන්න. මොකද ඔයාට මටයි එක තැනක ඉන්න බෑ. මගේ ක්ලාස් එන්න ඕනේ රෑන්ක්ස් දාන උන් විතරයි. අඩුම පළවෙනි 104ටවත් යන්න ඕනේ. පළවෙනි 10නේ අපේ ටාගට් එක. පළවෙනි 104ටවත් යන්න ඔයාට ටාගට් එකක් නැත්තම් අන්න දොර තියනවා ලබන සතියෙන් පන්ති එන්න එපා. මගේ ක්ලාස් මට ඔලු වැඩක් නෑ. මගේ ක්ලාස් එන්න ඕනේ පුතේ රෑන්ක් විතරයි. මට පොඩි උණක් තියෙනවා රෑන්ක්ස් දාන්න. මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා වැඩිම රෑන්ක්ස් ටිකක් දාලා මැරෙන්න ඕනේ. මම මැරෙනකොට කියන මගේ බබාලා දෙන්නට කියලා තියෙන්නේ මේ පෙට්ටිය ගහන්න රෑන්ක්ස් ටික වටේට ගහන්න. ඒක තමයි මගේ ටාගට් එක. නැත්තම් ඔක ලබනාත්මෙට කන්ටිනියු කරන්න බෑ. සමහරු දාලා තිබ්බා. ටීචර් කරපු මේ පින් බලෙන් ලබනාත්මෙත් කෙමිස්ට්‍රි ටීචර් කෙනෙක් කියලා වේවා මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා එනවා කියලා පස්සේ. එහෙමත් බලාපොරොත්තු තියෙන ළමයින්ට. එච්චර ආදරෙයි මට. ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. රයිට් පුතේ N2O ගන්න බලන්න. මෙන්න ස්කෙලිටන් එක. ටක් ගාලා අඳින්න බලන්න. Totally 3 resonance structures. You can use page number 4 plus 2. Space එක නැත්තම් writing book එකට යන්න.
Ardhapute. Right. What's the structure? First, you need to complete the octet starting from the surrounding atoms. Right? 246 minus 246, 2 minus central atom mass plus 3. Then, which element gives pair of electron to complete octet? Nitrogen or oxygen? Nitrogen, because nitrogen is the element having lower electronegativity than the oxygen. Then, two pair of electrons given by nitrogen atoms. Now central atom, nitrogen as plus, here minus. So this is the one of the Lewis structure of N2O. Then we need to make another Lewis structure. How we make the second structure from N2O? From the first structure? Yes, take one lone pair from this oxygen to make the double bond in between nitrogen and oxygen. With that, one of the 5 bond open towards the nitrogen. Because nitrogen belongs to second period, can keep maximum 8 electrons. 2, 4, 6, 8. Right? So here 2 lone pairs, 2 bonds, nitrogen, 2 bonds, oxygen. Now here minus, plus, 2 minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, 2, 3, 4, plus. Hadapute, can we make another one? Can we make another bond? Yes. Make another lone pair from oxygen and then open second 5 bond towards the nitrogen. Then nitrogen has 3 lone pairs with 1 bond in between nitrogen, then triple bond in between nitrogen and oxygen. So when you take first 3 structures, here 1, 2, 3, Puta, which one is most unstable? Which one is most unstable? 1, 2, 3. What are the factors to be considered when we selecting which one is unstable? Yes. Right? More formal charges. Charges should be minimum. More covalent bond. And positive charge should be lower electronegative element. And negative charge should be highest electronegative element. So when we consider all these 3, which one is most unstable? Which one is most unstable? Yes, very good. Third one. Third one is most unstable. Most unstable. Reasons. You have to list all reasons. To write as most unstable, you will have 2 marks. To list why you say this one is unstable, each reasons 2 marks. 2 into 3. Right. The first point, distribution of formal charges are greater. Yeah. Right here plus, minus, minus, plus. But here minus 2 plus, plus. Distribution of charges greater. What's the second bullet? Second bullet, most electronegative. Oxygen has positive charge. What's the third one? Third one, adjacent atoms have same charges. Same charges repel each other. Right? Positive, positive, repel. So positive. Can we write another one? Less electronegative. Nitrogen has co-negative charge. Nitrogen should have positive, but in the third one, it has negative. Right? List them. This one is most unstable. This one also unstable. When we compare these 3, we can take this one as comparatively stable structure. This one unstable because most electropositive or less electronegative. Most electropositive nitrogen has negative charge. That's only one reason
There are 4 reasons to take the third one as unstable. Clear? Not incomplete කරගෙන වැඩේට හරියට එන්ට වෙන්නේ නැති අයට වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙන්න කියලා පටන් ගත්ත 28 අවසාන මාසෙදි හිතා ගන්නවා එක්සෑම් එකට ඕනේ සිට් වෙන්න විතරයි කියලා. ඊස් පුතා. එක්සෑම් එකට එන්න ඕනේ සිට් වෙන්න විතරයි කියලා හිත හදා ගන්නවා. එහෙම කරන්න එපා. No, this one is not. The octet is not completed. Yeah, 3 lone pairs with 2 negative. Yeah, central atom has no lone pairs. When you distribute in all electrons around the all atoms, there's no possible lone pairs. This lone pair should come here, Niputa. First, we need to complete octet of the surrounding atoms. After distribution in all electrons, if we have more, then put it onto the central atom. Got it. Recheck that. Write the reasons. The one distribution of charges are greater. Distribution of charges are greater. Second, marked negative oxygen has positive charge. Next, adjacent atoms have same charges. Last one, electropositive nitrogen has negative charge. Then please draw the resonance structures for sulfide ion, SO3 2 minus. First take the stable Lewis structure, then rearrange electrons. Make new pi bonds, break the pi bonds. Rearrange. Delocalize electrons. Delocalize electrons. SO3 2 minus. Which one is the central element? Tenuper. Sulfur. And there are 3 oxygens. Each connected with the sigma bond. Then complete octet starting surrounding atoms. 2, 4, 6, including bond pair 8. Then sulfur should have, it has lone pair. Yeah, lone pair. And sulfur should have 6. Now it has 1, 2, 3, 4, 5 plus 1. Then make the new bond. First take the most stable Lewis structure. Then rearrange electrons or distribute electron pairs among the central atom and the surrounding atom. So this is the most stable Lewis structure. Can be taken as one of the resonance structures. Starting from this, draw another 2. පුතාලා doubts එනවා නම් කියන්න ඕනේ. හරිනේ?
කවුද බෝඩ් එකට කියලා තුනක් දෙන්න. right resonance structures තුනක් දෙන්න කවුද දෙන්නේ බෝඩ් එකට. ගැම්මක් තමයි දෙන්නේ අධිශමිස්ගේ ළමයි කියන්නේ ආයි. කෙමිස්ට්‍රි මොලවල්. අර මෙඩිසින් යන්න හිටපු එකේ කීයේ මට කියනවා ටීචර් මම මෙඩිසින් යන්නේ නැහැ. මම බැන්නා. නෑ මට කෙමිස්ට්‍රි වලින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ලෙඩකට බෙහෙතක් හොයා ගන්න ඕනලු. කොහොමද ගැම්ම? කෙමිස්ට්‍රි පවර්. right එන්න කවුද මේකේ resonance structures ටික අඳින්න එන්නේ? කොන්ද පණ තියෙන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක් නැද්ද මේ ක්ලාස් එකේ? කවුද එන්නේ බෝඩ් එකට? ඔක්කොම බිම් බලාගෙන. බලාගෙන වැටේ දැන් මොන හරි තියෙන ඒවා. පණ තියෙන කොල්ලෙක් නැද්ද පන්තියේ? පුදුම සීලාචාරකම. මෙච්චර වෙලා උඩ බලන් හිටපෙව. ලස්සනට නෝට් එක බලාගෙන නෝට් එක ලියනවා. අනේ අම්මා පුතේ කාගේ දරුවෝද? කාගේද ඔයගොල්ලෝ? කියන්න එපා මගේ නම. වැරදි වැඩ කරාම සමන කියන්නේ මිස්කේට් ළමයි කියලා. ලෝචන මේ මම මෙතන ඉන්නේ. ගෑල් ළමෙක්ලු බෝඩ් එකට ගෙන්නන්න ඕනේ. කවින් කියනවා girls ladies first ලු. එහෙනම් ඔයා එන්නනේ. ඩම්සරේ පායින්සකයා. ඩම්සර අහිංසකයි. නමින්ම තියෙන ධාර්මික දරුවෙක් කියලා. ඔහුගේ ධාර්මිකකම දන්නේ අපි විතර නැද්ද? කවුද එන්නේ බෝඩ් එකට? එන්න. එන්න ඕනේ. ලැජ්ජයි. ලැජ්ජයි. බෝඩ් එකේ දැන් මෙතන තුනක් දෙනවා තුන අඳින්න ඕනේ කෙවිලා. මේකත් මම අඳින්නම්කෝ. right open bond make a new bond. Oxygen then the second bond open this bond make a new bond. Check whether you got all correct answers and tell me whether these structures stable or unstable. Stable, ne? All are stable. Can we draw any unstable structure? Can we draw any unstable structure? How? How we draw the unstable structure for sulfide? All SO bonds are single bonds. Ne? Open this towards oxygen. All are single bonds. Octet is already complete. Ne? The main purpose is completing octet. And sulfur should have 6, 1, 2, 3, 4, 5. Now it has 5. It should have 6, 1 electron less. Therefore, 6. Main purpose is completing octet. Completing octet. Each oxygen completed its octet. And the center sulfur also completed octet. Right? This is most unstable. All these three are stable. Most unstable structure. Reasons? These two reasons. Ne? Only one. What's the one? Distribution of charges are greater. Distribution of charges are greater. Positive charge on low electronegative sulfides matter. Doesn't matter. And oxygen Kevin negative doesn't matter. So after that, please draw NO3 minus. Take the all resonance structure related with NO3 minus. Yes, but case kollo. Kian roll, kian ko. Stable, unstable, lele non. Reason distribution of charges are greater. Koten pen deva. Pen name my side. Reasons? Sulfide ticket. Lian. මේ බලන්නකො notes වල ලස්සන. ඒනට මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුතේ කෝඩෝ සෙන්ටි සල්ෆර්ගේ loan pairs.
මේ පුතේ කවුද අපේ විදුල අහනවා can we take triple bond in between oxygen and sulfur? Yes, we can. Minus oxygen minus here double bond. So this is the Lewis structure. You can take another bond, making triple bond. Because sulfur belongs to third period. It can keep maximum 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. But this one also what? Unstable. When you compare these two, which one is most unstable? Now sulfur has negative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 electron excess negative charge. From these two, which one is most unstable? This one is most unstable. Why? Yes, even distribution of charges are same. Highest electronegative oxygen takes plus, lower electronegative sulfur takes minus. Two reasons for the last structure, only one reason for this. This should be most unstable. Most unstable. SO3 to minus. Yeah, adjacent atoms have same charges also can be taken as another reason. So distribution of charges are greater. Highest electronegative oxygen has positive charge. Lower electronegative sulfur has negative charge. And adjacent atoms have same charges. Three reasons. Right then phase for the NO3 minus. NO3 minus, there is a positive charge on nitrogen when you drawing the correct or a stable Lewis structure. Nitrogen belongs to second period, can keep maximum 8 electrons. One double bond in between nitrogen and oxygen. Two single bonds, sigma bonds. Single bonds in between two oxygen and one nitrogen. Unstable එකක් හඳින්න පුළුවන්. Bang. Try to make the unstable structure for NO3 minus. You will have same three structures. Try to make unstable structure. NO3 minus. This is the Lewis structure. Then make open 5 bond towards the oxygen and make a new bond. Then open 5 bond towards oxygen. Then make a new bond in between oxygen and nitrogen. These three are comparatively stable. Can we draw unstable structure? We can't, right? If we try to make triple bond in between nitrogen and oxygen, then nitrogen takes 10 electrons. It cannot happen. If I make only single bonds in between nitrogen and oxygen, cannot be accepted by nitrogen, does not complete octet. So we can't take the unstable structure for
NO3 2 minus, NO3 minus, nitrate ion. Then please drop for the SO4 2 minus, sulfate ion. Sulfate ion. බය හිතෙන මෙසේජ් එකක් කියන්න. අක්ක කෙනෙක් මට මෙසේජ් එකක් දාලා ටීචර් 280 hours self work count for July. සෙල්ලන්දනේ පැය 280ක් දවස් කීයද? පැය 280ක් වැඩ කරා. chart එකකුත් දාලා මම ඔන්න ඒකම දානවා status. එයාලා මට ඒව එවන්නේ දන්නවද? status දාන්න. නංගිල මල්ලිලව මොටිවේට් කරන්න. දැක්කනේ? Done. How many structures taken? Sulfate, only 3, 4. It කළා දෙන්න ඕනේ. පුතේ කැත මොකද්ද බං කොල්ලෝ කෙලවරකින් පටන් ගන්න රූල් පේලි දෙකකින් ඉවර කරනවා. තාත රනිල් වික්‍රමසිංහ මහින්ද රාජපක්ෂ. බෑනේ ඒ ලෝචන කෙනෙක්. නෑ ලෝචන ලස්සනට වැඩේ කොට දාන්න. කීයක් තිබ්බද ස්ට්‍රක්චර්ස්? තව අඳිනවා. අශෙන් කොහමද පුතේ කල්ලාගත්තද? ඊයට බී එක කරගෙන මම ගෙදර. ඒ පහක් අරගෙන යාළුව ඉස්කෝලේ යනවා. මොකද කරන්නේ? හිත හදාගෙන මම ඉන්නවා. ඕනේ ගාල් රිච්මන්ඩ් ගියා ලොකු ස්කූල් එක. ඒතකොට වාට මාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ අනේ. ඒතකොට කැම්පස් එන්න බෑ. සීලමිට රිච්මන්ඩ් සිරාවට එච්චර අඩුයිද ඒගොල්ලෝගේ? Uncomplete. How many structures for sulfate ion, Patala? Total structures 4. Here card. Only 4. Here card to take. Kusali. 5.
Apa teh? Imaya? 5. Apa teh? It should have 6. Right? It should have 6 structures. Try to take 6 structures. Huh? Yes, we can take more than 6, but after taking the stable plus 6 structures, other structures will be unstable. Ada putih. Right, do we the board එකට එන්න පුතා. Draw those 6 structure. Sulfate එක දුබිඳු අඳින්න. දැන් මම වැඩ කරා ඇති. Then thiosulfate tenupa. Then ClO3 damsara. Entakala. NO2 minus Nihara. Ende. Takale. Gemmat tama. දැක්කනේ මෙච්චරලා පුළුවන් වගේ හිටියා බෝඩ් එකට කතා කරනකොට එන්නලු. හරි. ඒ කොන්ස්ටේබල් වැඩි. ස්ටේබල් හයක් අඳින්න පුළුවන්. මේකට දෙකක් දැම්මා මේ පැත්තට දැම්මා මෙහෙම. මේ පැත්තට Stable එක උතන display. ස්ටේබල් හයක් එනවා. Unstable tadi di gimana guys? ඔව්. Enggak tahu lah. Comfortable. බලන්න. ස්ටේබල් හයයි ඊට පස්සේ අන්ස්ටේබල් ගොඩාක් අඳින්න පුළුවන්. Just take the stable structure, Puta. Stable structure for sulfate. 2 double bonds in between sulfur and oxygen. 2 double bonds. පුළුවන්. එතකොට sulfur takes minus, oxygen takes plus. Sulfate එක මං අඳින්නද? Totally 6 structures. Right here sulfur, 4 oxygens around sulfur and 2 double bonds. This is the sulfate ion. Then open 5 bond towards oxygen, make a new bond in between next available single oxygen bond. Then the next one, open this bond, make a new bond. Simply delocalize 5 bonds electrons. Then next structure,
Open this bond towards oxygen, make another bond. Then next structure will be open this bond towards oxygen, make a new bond. Then as the last one, open this, make a new bond. You can see the pattern. Neputa, this is the skeleton, 5 bonds. In the first is structure, skeleton, sigma bonds. Then in the first is structure, 5 bond distributed like this. Look at the structure. Second structure, 5 bond distributed like this. Third one, like this. Fourth one, straightly. Next, this way. In the last one, this way. So 1, 2, 3, 4, then straight 5, and this way 6. Totally 6 structures. Distributions of 5. All are stable. Minimum charge distributions and the negative charge on highest electronegative oxygen. Hard. Right, next, how the thiosulfate, same as this. Thiosulfate, same as this, because the central sulfur, 3 oxygen surrounding, and another sulfactors surrounding. Same format. Thiosulfate dunne karma. Tenupa, end. ClO minus. කාටද දුන්නේ? දම්සර බ්‍රෝ එන්න. එකක් 6 මන් දෙන්නවනේ. 3 unstable, 3 stable. ඒ ලස්සනට අඳින්න. විපතක්නේ වෙලා තියෙන්නේ hina වෙන්න පානේ. අරක දිහා බලාගෙන දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද තියද කියලා අහනවා. මේ same format පුතා. Only one surrounding atoms change. ඒකම බලන්න එපා ඉතින් හරි නෑනේ. එතකොට ඔයාලට කෙමිස්ට්‍රි බෑ වගේ. මම මේක ඉරේස් කරන්න. මේ පැත්තට අඳින්න. Same format. Change the 5 bonds. No. The material and the mother. Chlorine should have pair of electron. Tatakala dinone. Ek driver. Atoms mark කරන්න එපා. මෙතන oxygen දාලා මෙතන sulfur. Same. 8%. හරිද? ඔය වගේ තමයි.
correct ne CLO minus හරි තව තියෙනවා හයක් අත ඉන්න ඕනේ තව දෙකක් තියෙනවා අත්තරින්න එපා දෙන්න එපා කමාන් දෙන්න එපා සුදු මහත්තුරුන්ට ලබන සතියේ දෙන ලොකු ලොකු ඒවා ඔය වාල්ලා ඉන්න සුදු මහත්තුරුන්ට මම නම් සුදු නෑ වගේ කවින් ටක් කරලා පිටිපස්ස බැලුවා හරිද right from these 6 structures if I number them as 1 2 3 4 5 6 guys tell me tell me whether first one is stable or unstable stable or unstable puta stable or unstable there's a negative charge on sulfur stable or unstable 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 why lower electronegative sulfur has negative charge negative charge should be on which elements highest electronegative oxygen but in the structure 1 there is a negative charge on lower electronegative sulfur so that is unstable second structure stable or unstable still unstable this one also unstable same reasons right same reasons this one stable this one stable yes this one stable this one unstable for thiosulfate ion we have 3 stable structures and 3 unstable structure 3 stable and 3 unstable these called what contributing structures contributing structures हाथ पुताला मती पुतोया शिमला sanuti senuti sanuti හරිද පුතේ boys දියත් bro දියත්ගේ නම කියවුණේම නෑ අද හොඳ නෑ එහෙම හරිද දියත් right these are contributing structures so now I am going to draw most stable Lewis structure that's one we call resonance hybrid resonance hybrid පුතේ බලන්නකෝ central element is sulfur there are 3 oxygen and another sulfur right look at the board these 4 sigma bonds for the resonance hybrid is most stable one most stable to draw the most stable we need to take only stable structures from contributing structures right even we draw stable and unstable structures for contributing structures to draw the resonance hybrid we take only stable structure so we can take
3, 4, 5 structures only. When you take these 3 structures, here double bond in between sulfur, sulfur, sulfur. You can put sulfur. Sorry, sulfur, sulfur, double bond with 2 lone pairs. Then when you take third structure, this one has double bond, sulfur and this oxygen. In the resonance hybrid, we show the double bonds or a 5 bonds with the dotted lines, right? With the dotted lines. 2 lone pairs. When you take fourth structure, now sulfur, oxygen, again double bond, dotted lines. This one also have. So this is the resonance hybrid. And we need to put the partial charge. The charge taken by this oxygen, -2. Here, -2. Here, -2. So overall, -2 distributed among how many atoms? How many atoms? In the third structure, -2 distributed among these 2 atoms. In the fourth structures, minus distributed among these 2 atoms. In the fifth structure, -1 distributed among these 2 atoms. So -2 distributed among how many atoms? How many atoms? Ade, -2 may then another distribute to. In the fourth structure, among these 2. In the fifth structure, among these 2. So totally how many atoms? Take the -2. What is 6 -2 distributed among how many atoms? How many oxygen atoms here? මෙතන -2 distribute උනේ පුතේ මේ oxygen දෙක. මෙතන මේ දෙන්න. එතකොට මේ දෙන්නයි මෙයයි ගත්තම දැන් 3 දෙනෙක්නේ. මේකෙත් මේ දෙන්න. So overall -2 distributed among 3 atoms. Therefore, one takes how many charge? What's the charge taken by one oxygen? -2 distributed among 3 oxygen atoms. So the charge taken by one oxygen? පොල්ගෙඩි දෙකයි. ළමයි 3යි. කියපියව්. එක ළමයෙකුට කොච්චර පොල් හම්බෙනවද? ඒ දන්නෙත් නෑ. මුන්ට ඒක බෙදගන්න. කොහොමද බෙදන්නේ? පොල්ගෙඩි ගාන බෙදලා ළමයි ගානේ. -2 distributed among 3 atoms. So what's the charge taken by one oxygen? -2 divided by number of atoms, 2/3. So here -2/3, -2/3, -2/3. -2/3 plus 2/3 plus 2/3 plus equals to -2. Right? පුතේ මෙතන අපි S2O3 2 minus ගත්තොත් මේ -2 තියෙන්න ඕනේ කවුරු ගාවද? ඔක්සිජන් ගාව. එයානේ ස්ටේබල් කියලා කියන්නේ නේ. -2 තියෙන්න ඕනේ highest electronegative oxygen ගාව. දැන් මේ -2 distribute වෙන්නේ oxygen තුනකින්. 3 oxygen atoms equally take -2. එක තැනකදී මේ දෙන්න ගත්තා. ඊළඟ structure එකේදී මේ දෙන්න ගත්තා. ඊළඟ structure එකේදී නේ -2 එක තැනකදී දෙන්නේ මේ දෙන්න ගත්තා. ඊළඟට මේ දෙන්න. ඉතින් අර -2 charge එක overally distributed among 3 atoms. So charge taken by one atom is -2/3. Minimum formal charge is stable structure. The initially here -1. But when we draw the resonance hybrid, now it takes -2/3. -1, -2/3. -2/3 is -0.6666. So which one is close to 0? -0.6. So this is the state. So you can draw like this or put the overall charge out of the bracket.
like this. Both are accepted. Hada patiyo. Hada kollo. Muko prashne. Mamai teacher. Mantaran kemichi danne medra kawrut kiyan. Tenupa. Kemichi na prashna kata karanne class ge. Right, daga. Pula. Unstable එකක්වත් ගන්න නෑ. සමන එක්සෑම් එකේදී ඔයාලට එක්සෑම් එකේදී කියන ස්ට්‍රක්චර්ස් කීයක් අඳින්න ඕනද කියලා. නැත්නම් මේකට ගොඩක් අන්ස්ටේබල් අඳින්න පුළුවන්. Come on, hurry up. දොළහ මාට. ඔව්. ඔයාලා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් පුළුවන් කිව්වේ කවද්ද? තර්ස්ඩේ නේද? තර්ස්ඩේ නේ කට්ටිය ටික් කරලා තිබ්බේ. ටික් කරේ කවද්ද? එපා යන්න. වැඩක් නෑ. ගියත් ෆේල්, නොගියත් ෆේල්. තර්ස්ඩේ නේ කට්ටිය ටික් කරලා තිබ්බේ පුළුවන් කියලා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස්. August month එකේ බෑ. Tuesdayද? Tuesdayලු. Tuesday පුළුවන්. කොහෙද යන්නේ? මොන ක්ලාස්? Paper class? කාගෙද? මෙච්චර ඉක්මනට paper class? mini paper. හොඳලාට mini කරේ. mini paper class. ඔබ විවේචනය කරන්න බෑ. ඊට මම සමාජයෙන් කොන් එනවා. very good. යන්න paper class උසුත් යන්න. තීරිත් යන්න රිවිෂන් උත් යන්න. mini යන්න තව ඔය එක නම යන්න. third lesson start කරන්න ඕන ළමයි August month එකේ මේක ඉවර කරලා. ඒකයි. එතකොට අපි සැප්තැම්බර් වල paper class පටන් ගන්නවා. ඒවා mini නෑ, කොට නෑ. ඔක්කොම දිගේ ඒවා තියෙන්නේ. රාජ් සර්ට කියන්නේ මං කිව්වා කියලා. මං අහන්න සර් මොකද්ද ඒ අමුතු paper class? රාජ් මගේ යාළුවා. මං අහන්න රාජ් මොකද්ද? mini paper class. රාජ් ආතල් දෙනවා. කවද්ද paper class දාලා තියෙන්නේ? දවස් මතක නෑලු. මට ක්ලාස් දාන්න පාඩු. බලන්නකෝ. දවස් මතක නෑලු. Thursdayත් බැලු Tuesdayත් බැලු. සකි හිත කියවන්න පුළුවන් නේ. මං ගන්නද රාජ්සට කෝල් එකක්? එනම රාජ්ගෙන් කෝල් කරලා අහන්න 28 පේපර් ක්ලාස් කවද්ද කියලා. මිනිහේමනේ. ඒ ඕගොල්ලෝ බයෝනේ කරන්නේ. දෙන්නක බයෝනේ. මෙයාලගෙන් අහලා වැඩ නැහැ නේ මේගොල්ලෝ දන්න. තුන් දෙනාම බලමුකෝ බලන්න. පොතේ හරිද? erase කරන්න. Right, how we draw the resonance hybrid for ClO, Cl2 minus. Mini paper class. මම වගේ කොටයට ගැලපෙන ඒවා වෙන්නේ නැතිනේ. Mini paper class. Right, how we draw for the ClO3 minus, here chlorine, skeleton with sigma bonds, each take 2 lone pairs, and in the structure 1, you can see double bond in between this chlorine and the oxygen, and the second structure, you can see double bond in between these two, and the third one. Right. So what is the charge taken by one atom? What's the overall charge? What's the overall charge? What's the overall charge? -1. Distribute atom. How many atoms? How many atoms? 3 atoms.
So formal charge taken by 1 minus 1 over 3. This is resonance hybrid. Or you can draw like this without mentioning formal charge on each atom. You can put the overall charge out of the square bracket like this. Then take the NO2 minus. Tagalagana petu NO2 minus. So we completed page number 2, 3, 4 and 5 and part of the 6. Next week we will start hybridization and electronegativity. So main part of the lesson will be covered. We will start third lesson on 3rd week of August. Third lesson, calculation, chemical calculation. Done. NO2 minus. Right, central nitrogen. There are 2 oxygen atoms, each connected with at least single bond. Then complete octet start in surrounding atoms. So oxygen takes 3 lone pairs with negative. Here 1 lone pair on nitrogen with positive charge. To make this stable Lewis structure, take 1 pair of electron from one of the oxygen. 1, 2, 3, 4, 5 NO2 minus. So this is the structure. Then you can draw 2 resonance structures. So this is the second one. Both are equally stable, ne? And resonance hybrid. Sorry. Dotted lines and -1 distributed among 2 atoms. Or you can draw -1 out of the bracket. And right, then last topic, formal charge. Already you know that. But look at the page number 3, blank. Formal charge is the hypothetical charge on an atom in a molecule or polyatomic ion. This concept is used to identify the energetically most stable, underline, energetically most stable Lewis structure. So simply you can take formal charge by applying this simple equation. Formal charge equal number of electrons in the valence shell minus number of bonds plus
number of non-bonding electrons. Number of bonds plus number of non-bonding electrons. For example, I will take NO2. One, two, three. When I take formal charge of oxygen label as 1. Puta, this is NO2. So I am going to calculate the formal charge of the oxygen label as 1. Right, number of electrons in the valence shell oxygen. Oxygen belongs to 16 group. So it has 6 electrons in the valence shell. Therefore, number of electrons in the valence shell is 6. Minus number of bonds. How many bonds around the oxygen? Label as 1. 1 bond. Plus number of electrons as non-bonding or lone pair. How many lone pairs? 3. Therefore, 6 electrons. Right, valence is 6. 1 bond. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non-bonding electrons. Single electrons or lone pairs. So here 6. 6 minus 1 plus 6, 7. Sure, ne? 7. Here, minus 1. So this is the formal charge now is on oxygen 1. Harne puta, methane minus 1. So this is the formal charge. When you take formal charge on nitrogen atom, how we get the formal charge on nitrogen atom? Pute? Valence electron nitrogen. Nitrogen valency 5. Minus number of bonds. Number of bonds 3. Plus how many non-bonding electrons? Non-bonding electrons. They are. Then 1. Nuwan dekay. S dekay. Api danno nito apatat tino. Right. Then 1. Kya nagputa? Number of non-bonding electrons on nitrogen. Kollage namaki wo thari kolla bayuna. Kollo. Non-bonding electrons on nitrogen. 1, 1, 1. Then 5 minus 3 plus 1. Keep 3 plus 1 by look gonna hadani 4. Here plus 1. That's why nitrogen has plus 1 charge. Haneda. Rank එකකට class එකක් group එකේ වැඩ දාන්න NF එකේ MCQ කරන්න right කොයිවර හරි අල්ල ගන්නවා අල්ලගත්ත වෙලාවට ඇඟිලි කඩනවා ඔව් අහලා නැත්නනේ අහලා නැද්ද ගහනවා කියලා අහලා නැද්ද අහලා තියෙනවා කවුද කියපියේ බලන්න ගහනවා කියලා අහලා තියෙනවා කවුද කිව්වේ මම්ම තමයි කිව්වේ මිසක් හරි නේද right එහෙනම් අපි next week continue කරමු
හරිද නැගිටින්. Your name and WhatsApp number. Right, බොරු කියන්න නැගිටින් බොරු කියන්න. බොරු. ඔයාලා දැක්කනේ මම අර ඊයේ පෙරේදා වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරා අර අක්කා කෙනෙක් කළුතරින් එක අක්කා. ඒ අක්කා එකමලු. එයා දෙක දෙන්නේ යාළුවට. බාලිකාවට දෙක දෙනවලු. සුමංගලේ එක ගන්නවලු. ඈ? ඔයා කොහොමද දන්නේ? බාලිකාවේ දැන් කියනවා අපේ ඉස්කෝලේ හරිනේ අක්කා. ඒකනේ කරන්න බැරි සුමංගලේ. රයිට් ආන්නක පුතේ ඔන්න අද වැඩ ගොඩක් කරා. මතක තියාගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන්ම වැඩ කරන්න ඕනේ ඔයාට ෆීල් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ඔයා වැඩෙක් කියලා. කවුරුවක්වත් මම කොච්චරවත් කිව්වත් ඔයා වැඩෙක් කියලා ඒක වැඩක් නෑ. මං හැමතිස්සම බොරුවටත් කියන ළමයින්ට ඔයා වැඩෙක් කියලා. ඒක ඕනට වඩා හිතන්න එපා. ඒ මන් ඩිමෝටිවේට් කරන්න කැමති නෑනේ. මං හැමතිස්සම ළමයිව මොටිවේට් කරන්නේ. ඔයා වැඩෙක් කියන ඔයාට තේරෙනවා නම් ඔයා වැඩෙක් මට දැන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මං තමයි මෙතන වැඩක්. මං තමයි මේක දන්නේ කියලා එච්චර හිතනකම් වැඩ කරන්න සෑහෙන දුර යන්න පුළුවන්. ටාගට් එක තියාගන්න අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් දානවා කියලා. ඒ ටාගට් එක නැත්තම් ඔයාට කිසිම මොටිවේෂන් එකක් නැහැ. මොටිවේෂන්ස් තමන් මොටිවේට් වෙන්න ඕනේ අනුන්ගේ මොටිවේෂන් ස්පීච් අහලා නෙවෙයි. ගිහිල්ලා උදේට හැමදාම කන්නඩි දිහා බලන්න. ගැම්මක් ගන්න අද දවසේ වැඩ කරනවා කියලා. රැයට නිදාගන්න ඉස්සෙල්ලා කන්නඩි දිහා ගිහිල්ලා බලන්න තමන් වැඩ කරාද කියලා. වැඩ කරපු මිනිස්සෙක් විදිහට ඔයාට පේනවා නම් වැඩෙක් විදිහට පේනවා නම් ඒ දවස සක්සස්. එහෙම තමයි තමන් මොටිවේට් වෙන්න ඕනේ. රයිට් කියන්න බලන්න මම බොරු කියන්නේ කම නෑ මොටිවේෂන් මම 2028 උසස් පෙළ විභාගෙදී ලංකාවේ පළවෙනි 10 දෙනා අතරට එනවාමයි මම 2028 උසස් පෙළ විභාගෙදී ඒ තුනා ගන්නවාමයි හරි ලේසි කෙමිස්ට්‍රි මං ආසයි කෙමිස්ට්‍රි බුත්සන්න ගොඩ්සි මං ආසයි ෆිසික්ස් ලු හරි පරිස්සමෙන් ගිහින්